June 13, 1891, Rizal informed Basa that he was negotiating with the printing firm for print of his File. Only 3 chapters left to be corrected. It is longer than Noli. So si Rizal daw is nakipag-negotiate siya sa mga nagpiprint og mga papel. Kaya iya ko nung ipaprint ang iyang bag-ong novel, which is ang File. Nakunos jay tulo ka 3 chapter na need niya humnon. Tapos mas taas pa daw ang No Limit ang Here kaysa sa El Fili. July 5, 1891, Rizal left Brazil for Ghent, a famous university city in Belgium. Owing has limited funds, he lived in cheap boarding house with Jose Alejandro, a roommate who years later became a general during the American-Philippine War of 1899 to 19,000. He was also engineer. Rizal's moved on Ghent because of cost of printing in the Ghent was cheaper than the Brazil's, and he escaped the attraction of Petit Suzanne. Pagka July 5, ang si Rizal daw kuno kay mihawa sa Brazil para sa Ghent, a famous university kuno siya sa Belgium. Owing has limited, so gamay ka ng limit daw ang kwarta. And hingpuyo daw si Rizal sa pinaka-cheap na boarding house, kauban niya si Alejandro, ang iyang roommate na usapod sa ka-general sa American War. Pagka 1899 o 1890s, ang si Alejandro daw is become an engineer na. Si Rizal kay may move pod sa Ghent para kay kamera daw kuno ang cost sa pagpapaprint kaysa sa Brazil. Mas barato daw ang Ghent. So may hawasad siya sa Brazil kay tungod kay pagkakuan ni Petit. Diid ko nang jaganan og attraction. August 7, 1891, Rizal received a letter from Marcelo H. del Pilar requesting him to resume writing for the La Solidaridad. He replied Rizal's were denying any resentment and explained why he stopped writing for the La Solidaridad. In his letter to Del Pilar, he sent him he said he wanted to another Filipino to work for the La Solidaridad, and he leave Del Pilar alone to direct to policy in the newspaper, and Rizal don't want to meddle in it. So pagka sa August 7 daw, si Rizal kay naka-receive daw letter gikan ni Del Pilar. Nag-request sa Del Pilar na i-continue daw ang pagsuwat sa La Solidaridad. Kaya hi-reply si Rizal na dili na daw niya suwaton, dili na daw niya kuanon ang La Solidaridad. Unya ana siya ni Pilar na mangita na lang daw kuno siya another Filipino na mo continue para sa La Solidaridad, at dili na daw ganahan si Rizal na samukol pa siya para i-push na humnon daw kuno ang pagsuwat sa La Solidaridad. October 3, 1891, Rizal left Ghent for Paris 2 weeks after the publication of the File. He stayed a few days in Paris to say goodbye to his friends. So si Rizal daw kuno kay may hawak kuno siya sa Ghent para sa Paris 2 weeks kuno after para ma-public na ang iyahang libro na File. Nag-stay si Rizal og mga pila ka days sa Paris para magpa-alam na mo lakaw na po siya sa iyang mga friends. So nag-say goodbye na daw kuno siya sa iyang mga friends. October 14, 1891, from Paris, he went to Marielles in Australia. So, mingawa siya sa Paris
So minglarga na po siya, gikan na siya sa Paris, minghawa na po siya para moadto sa Australia, ato na po siya sa Mariales. October 18, 1891, Rizal's board steamer bound for Hong Kong. He brought with his 600 copies of Fele and his recommendation letter by Juan Luna for Manuel Camus, a compatriot living in Singapore. There are 80 first European passengers, and Rizal is the one of Asian passengers. So, ang si Rizal daw kuno kay misakay kuno barko sa Melbourne padung sa Hong Kong. And then nagdako na siya og 600 copies sa iyang El Fele, sa iyang novel na El Fele. And then kauban sa sa recommendation letter para kay gikan ni Juan Luna para kay Manuel Camus, kung asa daw nagpuyo si Manuel Camus sa Singapore, ang residency ni Manuel Camus. Nako na 80s na European naming sakay sa Melbourne na barko padung sa Hong Kong. Si Rizal Racono ang usa ka Asian naming sakay. November 20, 1891, he arrived in Hong Kong, meet his friends like Jose Maria Basa. He resided at number 5 D. Aguilar Street, number 2 Rednayola Terrace. Here he opened his medical clinic where he treated many patients, Americans, British, Chinese, and the Portuguese. So pagka November 20 daw, ato na daw si Rizal sa Hong Kong, nakipag-meet daw siya kay Jose Maria Basa. Nakapuyo ko na siya sa number 5 di Aguilar Street. Nag-open siya og medical clinic sa Rednayola Terrace. Kung ang iyang mga patients ay mga American, British, Chinese o mga taga Portugal. December 21, 1891, Rizal wrote his parents asking permission to return home. Manuel L. Hidalgo sent Rizal a letter revealing a despair and sorrow of the family Rizal. Rizal was in Hong Kong. He desperately sad for his could not help his persecuted family and relatives. So, si Rizal is nagsuwat og permission na mo para sa iyang family na mauli ko na siya or may balik siya sa Pilipinas. Then, Manuel Hidalgo was sent a letter na ang nakasuwat dito is mga nahitabo sa iyang parents or mga bugat mga kasakit na gibuhat sa mga Indio sa iyang family. And then si Rizal daw is nanamlay na nanlambot kay wa kuno siya katabang sa iyang family ug iyang mga relatives dito sa Pilipinas. In December 24, 1891, Rizal was gladdened by the arrival of his father, brother, and Silvestre Ubaldo in Hong Kong. Not long afterwards, of his mother and sister Lucia, Josefa, and Trinidad also arrived. His mother, who was almost blind, was already 65 years old. Pagka December 24, arang lipayan ni Rizal kay mingbiyahe iyang father, brother, ug iyang tiyo na si Silvestre Ubaldo sa Hong Kong. Mga pila ka adlaw afterwards, sunod sa iyang mama ug iyang igsuon na mga bayi na si Lucia, Josefa ug si Trinidad. Ang iyang mama daw ato is almost pabutan na ba sa edad na 65. December 25, 1891, it was one of the happiest Yuletide celebration in Rizal life.
they had a happy family reunion. So pagka December 25 daw is na-celebrate daw ang family Rizal og Pasko. O yes, Christmas og para sa iyang family og nag reunion daw sila sa mga Rizals. And I thank you.